Good afternoon and welcome to Mbia Nyamkuta Glass Table Talk. I'm Connie. I'm Gamu. Nasta is our special guest. I think you remember last time we are going to have a special guest. I chatted about my abnormalities, my syndrome in pregnancy, and ndiye yugamu wacho mazvikokota wacho anoshanda kunonzi kufetal medicine. Anoshanda nemadokta anotarisa utano hwemwana achiri mudumbu. So we've invited her to the program so that she shares with us what goes on there and what knowledge she has that can be imparted to you from a midwife's point of view. I think in our last video I introduced her as Petronella. She's the same person. She's Petronella Gamu. Ndamudaidza nezita rake rekuchikoro. Ndamudaidza nezita rake rekuchikoro rekumuti Petronella. Asi rekumba anonzi Gamu. So she's here to share her knowledge with us. So achataura nezvemascan, achataura nezvematests anoitwa in pregnancy and their implications and what will need to be done afterwards. Before I hand you over to Gama, I'll just hand you over to Mbiatari, and she's got something that she needs to say. All right, Vasukuru. Ndofunga tangofunga tichingoramba tichingowedzera knowledge ka kungoti mungoramba muchingoziva kunzwisisa zvine udzamu zvinhu zvatiri kutaura handiti. Saka takambotaura nezvekudevelopa kwemwana pepe pataita roti from 0 to 12 weeks, and if you remember, saka todoti tibate in detail kuti zvinhu munyatsonzwisisa kuti kana tichiti abnormalities izvi zvatiri kutarisa zvinofambiswa sei. Saka it's just adding on to knowledge yatikambokupai, but zvina mazvikokota handiti. Saka tati munyatsonzwisisa from the horse's mouth. Over to you, Gamu. Thank you for having me. As they've said, ndinoshanda ku-fetal medicine, where we look after vana vari mudumbu, vachiri mudumbu. If there are any issues with them, then we sort of like monitor them and all that. But nasi ndayozotaura nezvemascan. Mascan anofanira kuitwa vanhu or amunokwanisa kurequesta kuti muitwe. Ideally, you should have what is called a dating scan. This is scan inofana kuitwa around 12 weeks. Ndo inokupa like your due date. And how they do that is vanomesha mwana kuti mwana akakura sei. From there, that's when they can tell exactly how many weeks you are. And kuti mwana wako anosvitsa 40 weeks dzatinoita idzo due date dzinokwana rini. In that case, it might be slightly different to madate ako onengoinawo from your period. Saka anogona, as long as they are within 2 weeks akafa madate wayo, then that is correct, because unogona waka ovulate early. By the time you wakazobata numbu zvinenge zvine madays akati siyane. Saka unogona kuona kuti dating scan iri 3 days later or iri 10 days earlier. It's still okay as long as it's within the 2 weeks. Per dating scan ipapo paunoenda kunoitwa scan, there are certain things that they look for. Obviously vanotanga vatarisa kuti pane heartbeat here, mwana ane heartbeat here iri kutamba. And then they also look at, like I said, the length of the baby, which gives us your due date, as well as kana uri like kuno ku UK vanotarisa there's a fluid inenge iri kuseri kwe the neck of the baby that they measure, which is called the nuchal translucency. It needs to be in a certain it needs to be less than 3.5 millimeters. If it's more than that, it's a bit abnormal. So for that reason, when you have refer somewhere else for further testing, at that particular time you might not even know, because it might also be normal, because measure fluid. So fluid chinja and not depend on what measure as well. So that do not panic ukaudzwa zvinhu zvakadaro, because nguva inenge isiri ifault yemunhu arikumeshawo zvake, arikumesha zviri subjective measurement yekumesha something chine mvura handiti. And then at that time as well, usually muno mu UK vanoku offer screening yekutarisa kuti chances emwana kuti ane ma chromosomal abnormalities akaita se Down syndrome, Edward syndrome ne Patau syndrome. Iyoyo itori topic yandofanira kutotaura pachezvayo yega, but for now tingotaura nezvemascan. But zvinhu zvinogona kutanga kupikwa ipapo, saka scan is part of the screening as well.
And then imwe scan inowanzoitwa inonzi anomaly scan, which is done at the middle of your pregnancy, around the 20-week scan, around the 20 weeks mark. Ipapo tiri kutarisa mwana, because mwana akura taakutarisa kuti ari kudevelopa zviri normal here, hapana ma-abnormalities here. So they look at the brain, anotarisa pane ma-brain structures that they are looking at, kuti ari kudevelopa zviri normal here at that 20-week scan. They look at the baby's facial profile, kuti mwana ane mhuno here, ane muromo here, haana ma-cleft lip, like the gap that happens. Cleft lip. So they are looking at all those things to pick that up. Ane two maziso here, anoratidza anooneka inonzi maziso kuti pari two here, distance yacho iri normal here. And then they also look at the baby's heart. Kuti moyo wake une chambers, say the 4 chambers of the heart, are they all there? And then the connections, they also look at the connections, kuti zvese zviri kufamba zviri in the right place. And moyo wacho, is it in the right place? Is it on the right side? Or is on the left side, on the right side, sorry, is it on the left? The left is the normal side, or dzimwe nguva inenge yakapushika to the right. So we need to pick all those things. Malungs aripo here, they look at the abdomen as well, kuti mune stomach here, mune ma kidneys here, are they in the right place? All those things. They also look kuti pane bladder here, mwana ane bladder here. Zvese izvozvo vanotarisa genitalia yemwana. Some places they can tell you kuti mwana wako musikana mukomana, for those people vanenge vachida ma-gender reveal test. Dzimwe nzvimbo havataure, but they just need to look to see kuti is it normal. They kutarisa kuti zviri normal here, because vamwe vana vanozvarwa vaine genitalia isiri normal. So it's all those things that they need to look at. Also look at ma-limbs, maoko nemakumbo, kutarisa kuti pane zvigunwe 5 here, both sides. So they have to go and look. Zvigunwe 5 kutsoka kune zvigunwe 5 here, kune zvigunwe 5. Tsoka yacho iri normal here, alignment, or vane anonzi ma-club foot. Zvese izvozvo tinenge vachipika. If they pick up any abnormalities, then you need to tell the mother, and then you need to refer further. Ndopa vanozorefewa kwandinoshanda inini, so that we have a proper look, and then we take it from there. And then mamwe ma-scan futi anogona kuitwa ndeyekuti sevanhu vane ma-high blood pressure, vane ma-preeclampsia, they tend to have smaller babies. So if they pick up kuti blood pressure yako iri kukwira, or panoitwa ma-measurements ekumeasure dumbu, vakaona kuti nge dumbu rako risiri hazvisi kuenderana ne-gestation, or kuti nhumbi yako yakakura sei, vanokutumira kuti unoitwa scan, so that you're monitoring the growth of the baby. So it's to see kuti mwana wayo ari kukura here zvakanaka zvaari kufanira kunge achiita, or kana asiri kukura chii chiri kukonzeresa ichocho, chii chiri kukonzeresa, and what can we do in that. It helps to make a plan for that baby. So pakumeasure kuti mwana ari kukura, vanomeasure musoro wemwana. So musoro wemwana unomeshwa what we call a head circumference, and then they also look at the abdomen. Vanomeasure futi kuti dumbu riri kukura sei, and then they measure thigh bone, which is called the femur length. Vanozvimeasure izvozvo combined all together, zvinotipa yatinoti estimated fetal weight. This is kuti mwana ari 1 gram here, kana kuti ari 1 kg, izvozvo tochitarisa kuti zviri kuenderana negestation yemwana here, kuti mwana uyu paanofanira kunge ari ane 28 weeks, 1 kilo here, kana kuti ari kuma700. And then kune magraph avanenge vachiona, ndo anokuudzai kuti mwana uyu ari small for gestational age, or ari large, because vamwe vana vanenge vakakurisawo futi. Saka zvese izvozvo we are picking them all from growth scans. And then that needs to be looked at, depending kuti mwana wako ari average here, ari big here, kana kuti ari small, to make a plan for delivery. That also helps. Kana uchanoona obstetrician wako, you need to discuss all this, so that they can explain to you kuti chii chiri kuitika, mwana wako ari kukura zvakanaka here, kana kuti haasi kukura zvakanaka. Anything else that in terms of my growth? Maybe you could touch on big babies from diabetic mothers.
Oh yes. Ana mama vano develop inonzi gestational diabetes, or even vanga vagara vaine diabetes before pregnancy. Also vana vavo vanonida kumonitwa nenyaya dzekuti vakazhinji vacho kana sugar isiri kumonitika mushe, isiri well controlled, then you end up having a very big baby. Saka you also need to monitor, because vana vari very big vanonetsa also deliver as well, so all those things need to be considered. Like Gami is saying, maskani eseiwaya kumezhwa kunoitwa ma-blood pressure, kuchekwa kunoitwa sugar, it's all screening. It's meant to pick ma-abnormalities, and screening normally inotipa a ratio yekuti uri high risk ere kana kuti uri low risk. Unogona kunzi ya low risk yako yekuita kana kuti mwana ane Downs is 1 in 5,000. It doesn't mean kuti kana wanzi 1 in 5,000, you could be that one in the 5,000, or you could be in the 4,999. So in the unfortunate, futa I can't say unfortunate, in the event yekuti waita mwana ane Downs wakambopuwa low risk, it doesn't mean kuti pane chakatadzwa. Zvinongoreva kuti patakati 1 in 5,000, maybe wewe ndo wazoita that 1 in the 5,000, not kuti munhu akakuita scan iyoyo or anything ane chakatadza. And kazhinji kacho kana waitwa in the high risk group yekuti kana kuti unonzi your chances of having mwana ane Downs is 1 in 20, it means you are quite high risk, off further testing. Saka kazhinji vanenge vari low risk vaiva off further testing, because we are sort of reassured with that mark yekuti you are 1 in 5,000, so you probably don't need it. But pamba chonogona kuzvara mwana anenge aine Down syndrome kana im abnormality isiri Down syndrome. Tari, do you want to add on to anything? Right, I just wanted to ask Gamu kana ataurwa maviews edu if there's anything tachitaura nezve vana vahombe, tachitaura nezve abnormalities. If you remember koni takataura nezvenyaya drug and substance abuse, pane chinooneka here kumaskani kune vanhu vananamai vanenge vachishandisa madrugs, vanomwa doro, kune zvinooneka here pamaskani aya? Zvinodependa kuti madrugs amuri kutora chi. So that zvinodependa nedrug. But vanomwa doro rakawandisa, ma-alcoholic, problem inowanzoitika kana mwana azvarwa. Mumaskani kazhinji kacho hazvinyanyopikwe, unless uri munhu anototora like crack, heroin, those ones, yes, you can pick up abnormalities. Zvinhu zvakaita sembanje, weed, nedoro, vana vanogona kunge vangori vadiki, vanogona kunge vangori normal, asi problem inozoitika panozvarwa mwana anoita ma-withdrawal symptoms. Anenge akutsvagawo inonzi chimbanje yacho kana kutsvaga doro. Saka that needs to be, ndo zvinenge zvichifanirwa kuita sei kuti zvigadzirirwe mwana asati auya, kuti asazoita ma-withdrawal symptoms, because anokonzeresa ma-issues mwana azvarwa. Ndo pane problem nekunwa kana kuti doro rakawandisa during pregnancy, or kuputa mbanje stereki. And then the common one is smoking. Vanhu vanosmoka vana vavo vadiki, they are tiny babies. They also have issues on their own. Yes, that can be picked up from a scan, but my issues ndekuti mwana kana azobuda kamwana kadiki kanonetsa kuchengeta. Ndo zvimwe izvozvo zvatinofanira kuluka out. I think to conclude idzidzi ndekungoti take home ndekuti kana wanze ndaunoitwa scan, just make sure kuti unongobvunzawo kuti scan yangu iri right here, kana paine ma-problems musanyanye kubva mapanika, but go and speak to your gynae or your obstetrician, then they can explain things, and if you need further testing, you can have further testing. Now yataurwa nasiskoni yema Down syndrome, I think I have to do another session itori yega yakadaro tonyatsopinda nayo iyoyo. But otherwise, my screening is, to conclude, screening inopika abzva inokwanisa kupika ipapo, but azvipike zvese. So scan, kuudzwa kuti scan yako iri normal, it's normal at that particular time. Ipapo pakaiswa scanner pauri. Zvimwe zvinhu zvinogona kudevelopa after,
words zvekuti unozogona kudzokera kune imwe scan waudzwa kuti mwana wako ane chakati usitanga kuti kwenga wani imwe scan iyaya scan ingori iri normal ipapo pawaiitwa ipapo. So ngatibatei izvozvo as we prepare for the baby. And still on that Gamo, zvaari kutaura Gamo kuti zvani scan inochinja handiti. Still on that, it's just like compliance drugs. Kana wazonzi chizodzoka at so many weeks, it's important for you to then go pama weeks iwayo aunenge wanzi chi ozoenda, just because panogona kunge pane machanges ari kutaurwa na Gamo. Just before we go, like Gamo zvataura kuti it's important to go and discuss your scan with your obstetrician or your gynae. And I see a lot of people seeking for opinion on the social media. Very true. Very true. Try not to seek opinion on your pregnancy or on your health on social media. It's also today platform inotaura nezvepregnancy. We are trained midwives. We can give information in midwifery based, slightly touching on obstetrics zvatinozivawo tichigorifeya on. Try and not go on to these popular groups with your health problems, because you get away from there more confused and very, very anxious about maybe zvisingatombopanikisa. So to conclude, zvemachiremba nezvanambuya nyamukuta ngatizvisiyirei kunana chiremba nanambuya nyamukuta. Just because kona akaenda through this, it doesn't mean kuti Gamo kana Tari anoenda through the same. So on that note, tikudzoka futi naGamo achipinda mumagenes nemuma-DNA. Tikudzoka nawo sis Gamo. Thank you. Thank you. See you next time. Bye.